Hi, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு இன்லாஸ் கிச்சன். நம்ம இன்னைக்கு டே 7 ட்ரிங்க் பார்க்க போறோம். அது என்னன்னா வெள்ளை பூசணி ஜூஸ் பார்க்க போறோம். ஸோ வெள்ளை பூசணியோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் பொட்டாசியம் இருக்குது, விட்டமின் சி இருக்குது அண்ட் ஃபைபர் இருக்குது. இது இருக்கிறதுனால நமக்கு வெயிட் லாஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும், அப்புறம் பேட் கொலஸ்ட்ராலை ரெடியூஸ் பண்ணும், ஹார்ட் ஃபங்க்ஷனிங் அண்ட் இம்யூனிட்டி பவருக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்க்கு போகலாம். ஸோ 1 கப் வெள்ளை பூசணி, கொஞ்சோண்டு சால்ட், அப்புறமா பெப்பர் பவுடர். ஸோ நம்ம டே 7 ட்ரிங்க் ரெடி. நான் உங்களை டே 8 ட்ரிங்க்கில் பார்க்குறேன். பாய்.